input is 1 plus x, 1 minus x. Okay now. So those who don't get the solution, they solve in this way. Y is equal to 8 to the power 2x minus 8 to the power minus 2x divided by 8 to the power 2x plus of 8 to the power minus 2x. Now here y by 1 present, apply the componendo dividendo, y plus 1 by y minus 1. So now numerator plus denominator, 8 to the power 2x plus 8 to the power minus 2x divided by numerator 8 power 2x minus 8 power minus 2x divided by denominator 8 power 2x minus of 8 power minus 2x by applying componendo and dividendo. By applying componendo and dividendo. So now here 8 power 2x, this negative sign cancel out, here positive sign cancel out. So what we have, 2 times of 8 power 2x, and here we have minus 2 times of 8 power minus 2x. So these two cancel out. This negative sign we absorb here on the left hand side. We take 1 minus y. So this negative and this negative also cancel out. Now power will become 8 power 2x plus 2x, 8 power 4x. Now taking log on both sides, log of y plus 1, or you can write 1 plus y, So 1 plus y by 1 minus y to the base 8. So it will be 4x. Okay now. So now next we have to find out x. So x will be 1 by 4 log of 1 plus y by 1 minus y. So this is the right approach, right answer. It is base 8, but in the option they write the base e, so we have to change the base. So 1 by 4, apply the base changing formula. So we can write log of 1 plus y by 1 minus y base e divided by log of 8 base e. So this thing you can write as 1 by 4 log of e base 8, then multiply with log 1 plus y by 1 minus y, and which is equal to the value of x. So therefore inverse, f inverse of x, on the right hand side you should write y, replace y by x. So log of e base 8, then log of 1 plus x by 1 minus x. This is the f inverse x. Is it clear? Any doubt, anyone? স্যার বলো বেটা। বেস চেঞ্জিং প্রপার্টি লাগার পরে আপনি ইন্টারচেঞ্জ করে দিলেন না? এটাকে আবার উল্টে দিলাম, log 8 base e you can write as log e base 8. হ্যাঁ, চলো next question number 11. If x is a function which is given as sum of sine function and cos function, sin x and cos x, gx is another function which is x square minus 1. Now they said that g of f of x, this composite function is invertible. It is invertible, that means inverse is exist, invertible. So if it is invertible, then you have to find the domain. sin x plus cos x. Sin x, yes, sin x plus cos x, sin x plus cos x, sin x plus cos x. Now this function is invertible. Find the domain of this function. Find the domain where it is invertible. X whole square minus 1. Now what is the value of fx? Sin x plus cos x whole square, then minus 1. So we have 1 plus sin 2x minus 1. So now if I ask you sin x, when it is invertible, sin x, sin x is invertible when? Sin x is invertible if the question is sin x. Now if you look at the graph of sine, what we know that the sin x is invertible if we are taking the interval of minus pi by 2 to plus pi by 2, because here the function is 1 1 and on 2. Function is 1 1. Every horizontal line cut the curve at exactly at one time. Okay now. So in this range, if x belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2, so in this range minus pi by 2 plus pi by 2, when x belongs, then the inverse of sin exists. So that means angle belongs to minus 90 degree to plus 90 degree, then the inverse of the sine should exist. So here instead of x you have the 2x, so angle must lies between 90 degree
minus 90 degree to plus 90 degree, so that this function have the inverse. That means x lies between minus pi by 4 to plus pi by 4. In this range if x lies, then the inverse of the function exists. দেখো এটা ক্লিয়ার হচ্ছে? यस सर। চলো তাহলে এবার নেক্সট কোশ্চেনে যাই। স্যার সাইনের গ্রাফটা ড্র করার পরে আপনি অন টু চেক করছেন? না, আমি চেক করছি ফাংশনটা যখন আমরা করি না, তোমাকে ধরো একটা ফাংশন দিল সাইন এক্স, আর জিজ্ঞেস করবে এই যে সাইন এক্স আছে এটা কখন এর ইনভার্স এক্সিস্ট করে। তখন এর প্রিন্সিপাল যে এটা থাকে না, কি বলে ওটাকে, প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ। তো আমরা কি নিই, এক্সের ভ্যালু মাইনাস পাই বাই 2 থেকে প্লাস পাই বাই 2 হলে কার্ভটা 1 1 অন 2 হয়ে যাবে, হ্যাঁ না, 1 1 অন 2 হবে। এক একটা করে পয়েন্টে কাট করবে, আর প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য তুমি একটা করে x ভ্যালু পাবে। if you choose any value from minus 1 to plus 1, তো you get the exactly one value of x, হ্যাঁ না। তো sin x এর কখন ইনভার্স এক্সিস্ট করে এই রেঞ্জে, cos x এর কখন ইনভার্স এক্সিস্ট করে 0 টু পাই এর মধ্যে, tan x এর কখন ইনভার্স এক্সিস্ট করে মাইনাস পাই 2 থেকে প্লাস পাই বাই 2 এর মধ্যে। তো দ্যাট মিন্স অ্যাঙ্গেল শুড লাইজ বিটুইন মাইনাস 90 ডিগ্রি টু প্লাস 90 ডিগ্রি, ক্লোজ ব্র্যাকেট হওয়া চাই, ঠিক আছে না। চলো স্যার, তো পার্টিকুলারলি ওই ব্রাঞ্চটাই কনসিডার করতে হবে অরিজিনের কাছে, যেটা মাইনাস পাই বাই 2 থেকে পাই বাই 2 আছে, প্রিন্সিপাল ভ্যালু ওটাকে শিফট করলে হবে না? মানে কি এটা পিরিয়ডিক আছে সাইনটা? পিরিয়ডিক আছে, শিফট করলে হবে, কিন্তু তোমার অপশনে প্রিন্সিপাল ভ্যালু থেকেই কোশ্চেন থাকবে মোস্ট অফ দ্য কেসেসে, কারণ তোমাকে অপশন দেখে নিতে হবে। যদি ধরো মাইনাস পাই বাই 4 টু প্লাস পাই বাই 4 এই কোশ্চেনে যদি থাকতো কি জেনারেল সলিউশন চাই কি ওটার, তাহলে কিভাবে লিখতাম আমি? মানে এর জেনারেল সলিউশন তুমি বের করবে। তো এবার দেখো না, জেনারেল সলিউশন ইন দ্য সেন্স কি এখানে যেহেতু প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ কনসিডার করেছি, তো আনসারটা তাই রেস্ট্রিক্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ যদি কনসিডার না করো তাহলে কি করতে হবে দেখো, বলে দিচ্ছি, তুমি প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চ বের করে নিতে পারবে। যেমন দেখো একটা আমরা ব্রাঞ্চ কীরকম নিচ্ছি, এইরকম নিই, মাইনাস পাই বাই 2 থেকে পাই বাই 2, এর মধ্যে কার্ভটা কি হয়, এদের মধ্যে ডিস্টেন্সটা কত আছে দেখো 180, এখানে 90, এখানে 90, 180। এবার তুমি এখান থেকে এই 180 পর্যন্ত চলে আসো, মানে 3 পাই বাই 2 পর্যন্ত, তাহলে এই যে ব্রাঞ্চটা পাবে না, এতেও ফাংশনটা 1 1 অন 2 হবে। তাহলে আবার এর মধ্যে কিন্তু তুমি সাইন ইনভার্সটা এক্সিস্ট করবে। আবার এটা হচ্ছে তোমার এর সাথে আবার 180 যোগ করে দাও, তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে তোমার, এই পাশে চলে আসবে কার্ভটা এরকম। তাহলে এই পর্যন্ত যখন আসবে তখন তোমার ফাংশনটা আবার 1 1 অন 2 হবে, মানে একটা ইন্টারভ্যালে এই রকম আসবে কার্ভটা এসের মতো। তাহলে একটা ইন্টারভ্যালে কার্ভটা এসের মতো আসবে, প্যারালাল টু আসতে থাকবে ইন্টারভ্যাল ওয়াইজ 180 ডিফারেন্স আসতে থাকবে, আর একটা ইন্টারভ্যালে কার্ভটা এরকম আসবে, এই যে এখানে যেরকম আসছে। তাহলে এটাতেও কার্ভটা 1 1 অন 2 হবে, 1 1 অন 2 হবে। তাহলে তোমাকে চারটে অপশনের মধ্যে দেখে নিতে হবে কোন অপশনে ওরা নিচ্ছে। তাহলে মোস্ট অফ দ্য কেসেসে ওরা প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ যেটা থাকে সেটাকেই কনসিডার করে, এই কারণে অ্যানসারটা এর মধ্যে থাকে। আচ্ছা আর স্যার, যদি তাহলে হ্যাঁ বলো, এন এর রেসপেক্টে আমি যদি আনসারটা আনতে চাই, কি which will be valid for all? এন এর রেসপেক্টে যদি তুমি আনতে চাও না, তাহলে এটা কিভাবে লিখতে হবে, সেটা এই ব্রাঞ্চটা ধরো ইউনিয়ন ফর্মে তোমাকে লিখতে হবে। তাহলে ধরো মাইনাস পাই বাই 2 টু পাই বাই 2, তারপর এটাকে জেনারেলাইজ করা যাবে, ইউনিয়ন এই ইন্টারভ্যালে হবে পাই বাই 2 থেকে 3 পাই বাই 2, এই ইন্টারভ্যালে হবে ইউনিয়ন, আর একটা ইন্টারভ্যাল লিখে দাও। লেখার পরে এবার দেখো এটাকে জেনারেলাইজ করা যাচ্ছে কিনা, তাহলে এরকম সামেশন ফর্মে আসবে। আচ্ছা, এরকম একটু সামেশন আর ফর্মে একটু উপরে চলে যাবে কোশ্চেনের লেভেল। এরকম সামেশন মানে ইউনিয়নগুলো ইন্টারভ্যালে নিতে হবে, এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা ইউনিয়ন, এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা ইউনিয়ন করে নিতে হবে, হ্যাঁ, তাহলে চলে আসবো। এখানে বলা যায় না যে এরকম দিয়ে দিতে পারে, হ্যাঁ, এখানে সামেশনে দিয়ে 1 আছে, এখানে 3 আছে, তাহলে পরেরটা কত হবে দেখো 1 3 এরকম করে আসছে, মানে এখানে অড নাম্বারগুলো আছে, এখানে -1 আছে, এখানে +1 আছে, সব অড নাম্বার। এর মানে তুমি যদি এখানে ধরো একটা অড নাম্বার নাও 2n + 1 পাই বাই 2 যদি নিয়ে নাও, এদের ইউনিয়ন করে দিই, i = সামথিং ধরো এরকম থাকবে, n = 1 টু ধরো ইনফিনিটি নিয়ে নিলে, তাহলে এখানে কমা, এটাকে দাঁড়াও, এটাকে লেখার চেষ্টা করি, তাহলে এটা একটা আসবে, এটা ক্লোজ ব্র্যাকেটে দাও, আর এর পরের তুমি এটা নিয়ে নাও অড নাম্বার, তাহলে 2n + 3
then this number is multiply pi by 2. এবার দেখো n is equal to 0 যদি বসাই তাহলে পাই বাই 2 থেকে 3 পাই বাই 2 আসছে, -1 বসাও তাহলে মাইনাস পাই বাই 2 থেকে প্লাস পাই বাই 2 চলে এলো, এইরকম আসবে। তাহলে মানে স্যার এটাই তাহলে ফাইনাল হয়ে যাবে না? এটা হচ্ছে তোমার পুরো এক্স অ্যাক্সিস কে কভার করে নেবে, কভার করবে ব্রাঞ্চ ওয়াইজ প্রত্যেকটা ইন্টারভ্যাল তুমি পেয়ে যাবে যেখানে ওই ফাংশন 1 1 অন 2 হবে। यस सर, थैंक यू सर। ওকে বেটা, চলো নেক্সট যাই আমরা। নেক্সট কোশ্চেন আছে এটা স্যার ওরকম জিজ্ঞেস করার জন্য কোয়েশ্চেনের ল্যাঙ্গুয়েজটা কেমন টাইপের হবে একটু বলবেন, মানে কিভাবে জিজ্ঞেস করবে যদি এরকম ধরেন আমাকে আনসার আনতে হয়? এবার যেইতে কি করে না এরকম জেনারেলাইজড ফর্মে জিজ্ঞেস করবে না। ধরো তোমাকে অপশনই দিল এখানে, মানে অপশনটা তোমার এরকম দিয়ে দিল এই পাই বাই 2 আছে 3 পাই বাই 2, তো এটাকে 2 দিয়ে ডিভাইড করো, তাহলে কীরকম আনসার এলো পাই বাই 4 কমা 3 পাই বাই 4। দেখা গেল তোমার প্রিন্সিপাল ভ্যালু থেকে কোশ্চেনই ধরলো না, এটা নেই আনসার, এটা নেই আনসার, এইটা দেওয়া আছে। কথা বুঝতে পেরেছো? মানে তারা এই ইন্টারভেলটাকে কনসিডার করেছে 2xটা এর মধ্যে, তাহলে এক্সটা হচ্ছে পাই বাই 4 থেকে 3 পাই বাই 4 এর মধ্যে। কথা বোঝাতে পারছি? মানে ওরা না পার্টিকুলার ধরো তোমাকে যদি এই ফর্মটা না দেয় মাইনাস পাই বাই 2 থেকে প্লাস পাই বাই 2, অন্য কোনো জায়গায় গিয়ে একটা দিয়ে দিল, এবার বললো এক্সট্রা বের করো, তখন তোমাকে বুঝতে হবে যে এরকম অড মাল্টিপলে ছিল আমার, মানে তখন গ্রাফ করে নেবে, গ্রাফ করে তুমি বের করে নিতে পারবে। কারণ ওরা খুব বেশি দূরে গিয়ে তো দেবে না, এই আশেপাশে কোথাও একটা দিয়ে দেবে ইন্টারভেল, এখান থেকে কোনো একটা ইন্টারভেল দিয়ে দিল, তাহলে তুমি গ্রাফটা ড্র করে নিলে বুঝতে পারবে। ঠিক আছে না? একটা এস শেপের থাকবে গ্রাফ, আর একটা ঠিক এরকম তার মিরর ইমেজের মতো থাকবে, তাহলে সেখান থেকে তুমি আইডেন্টিফাই করে নেবে। চলো তাহলে 12 এ যাই। কোশ্চেন নাম্বার 12, এখানে দেখো এফ ইজ এ ফাংশন ফ্রম সেট অফ ইন্টিজার থেকে ইন্টিজার পর্যন্ত, হ্যাঁ, সাচ দ্যাট এফ এন ইজ ইকুয়াল টু 3 টাইমস অফ এন। তাহলে এফ এন এরকম একটা ফাংশন আছে, এফ এন হচ্ছে অড মাল্টিপল অফ এন এর এরকম একটা ফাংশন। জি ইজ এ ফাংশন, জিও ফাংশন আছে জেড থেকে জেড, ইনপুট জেড আউটপুট অলসো জেড। আর এটা ডিফাইন করছে কিভাবে, জি এন ইজ ইকুয়াল টু এন বাই 3, জি এন এর ভ্যালু ওয়েন n is a multiple of 3, আর এটা 0 হয়ে যাবে when n is not a multiple of 3, where k belongs to z, where k belongs to z। তাহলে যদি k টা 3 এর মাল্টিপল হয় তাহলে জি এন এর ভ্যালু n বাই 3, আর যদি না হয় তাহলে জি এন এর ভ্যালু 0। তাহলে ফাংশন দুটো ক্লিয়ার হচ্ছে, এফ এন এর ভ্যালু মাল্টিপল অফ 3, জি এন এর ভ্যালু any integer n by 3 when n is the multiple of 3, that means gn is also gives you the integer, or if it is not multiple of 3, suppose if you take g of n is 1, then g of 1 is 0, if g of 2 not a multiple of 3 তো 0, g of 3 তো 3 by 3 1। দেখো এটা ক্লিয়ার হচ্ছে, g of 4 0, g of 5 0, g of 6 is 2, মানে ইনপুটের উপরে ডিপেন্ড করবে, যদি মাল্টিপল থাকে তাহলে n বাই 3। ইয়েস। এবার ওরা জিজ্ঞেস করছে, কোশ্চেনটা দেখো, এটার অপশন লিখতে হবে, নাহলে এটা সলভ করা যাবে না, কারণ তুমি অপশন দেখে দেখে চেক করতে হবে। জি নট এফ, দিস কম্পোজিট ফাংশন ইজ দ্য আইডেন্টিটি ফাংশন অন জেড, but and f not g is also the identity function on the z। Option B, g not f is not equal to identity function defined on z, and f not g is not equal to the identity function defined on z। C, g not f is the function identity function defined on z, but f not g is not equal to the identity function defined on z। D is g not f, this function is not equal to identity function on z, and f not g fog is the identity function on z।
Anyone get the answer? Okay, স্যার now কফটা তো আইডেন্টিটি হবে না। গফটা হচ্ছে না। ওকে, চলো দেখি ওটাকে সলভ করি। GOF, G not F, GOF, তাহলে f is a function which take only integer value n, so I put here n, so it will be g of f of n. Acha, now g of f of n is always 3n, whatever you give n it is always 3n. Now 3n is the multiple of n, so answer ki hoye jabe, multiple of n means you have to take n by 3 value, so n is 3n by 3, so now what we get, n. Now whatever input you are given, this is your input, output is same na, input is স্যার equal to the কিন্তু output. যে n ইকুয়ালস টু 3k ছিল ওটার ইউজ হবে না? হ্যাঁ ওটারই তো ইউজ হলো, 3k মানে কি, n equal to 3k মাল্টিপল অফ 3, তাহলে your input is multiple of 3 না, 3n means multiple of 3. n is such a number which is a multiple of 3, but here instead of n you have 3n which is already multiple of 3. ওকে স্যার। Okay, so now from here g not f is identity on z, so g not f is not identity, this and this cancel, so now we have two options a and c, so we have to calculate fog. Okay na, so look at the fog fgn. So now in case of fgn what we have, gn is what, depend on the input, depend on the input. So if gn will be n by 3, gn will be n by 3 if it is the multiple of 3. Okay, so now f of gn is n by 3, n by 3 when n is equal to some multiple of 3. Is it clear? Where n is a multiple of 3 Yes, number. sir. Okay, now if we write here what we will get, we will get 3 into n by 3. So what we observe that it is again identity function. Okay na, but it is possible only when n is the multiple of 3, when is the multiple of 3. Okay na, if n is not a multiple of 3 then what will happen, so if you take here in this case n is some multiple of 3, then we can take this value n by 3. Now what will happen if n is not a multiple of 3, suppose you are taking f naught g and the input is 2 which is Sir, not a multiple of 3. Yes, bolo. f of n by 3 যেটা আছে হুম হুম ওটাতে আপনি আগে মানে দুটো কন্ডিশনে ব্রেক করছেন। ফার্স্টে যখন এফ ও জি কথা বলছি ফকটার, হুম 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 এটা ওটাতে একবার n মাল্টিপল অফ বাই 3 3 হবে, nটা মাল্টিপল অফ মানে 3 আগে হবে আর আপনি একবার পুট করে দিচ্ছেন জি এক্সটা, হ্যাঁ হ্যাঁ মানে এখানে ধরে এফ এর নিয়েছি, জায়গায় না পুট করবেন ডাইরেক্ট। না এফ এ না, জিএন ভ্যালুটা কি হবে, জিএন ভ্যালুটা n বাই 3 কখন নিতে পারবে, when n is a multiple of 3 নাম্বার, nটা যখন মাল্টিপল অফ 3 হবে তখন একটা কেস আচ্ছা হচ্ছে মানে n বাই এফ 3। অফ এন যেটা আছে ওটাতে বসাবার আগে আমাকে দুটো ইনপুট জিএন, আলাদা করে নিতে হবে। হ্যাঁ দুটো ইনপুট আলাদা করতে হবে, তাহলে একটা আমি নিচ্ছি ইনপুটটা যেখানে জি অফ এন, এনটা মাল্টিপল অফ 3 হলে জিএন n by 3, if n is multiple of 3 then gn is n by 3. Clear হচ্ছে, but Yes, sir. if n is not a multiple of 3, suppose you are giving 2 as the input of g, what you are getting, f of g2. Now g2 is what, f of 0. Now this answer is what, 3 into 0, because it is 3n, whatever the integer you give it should be multiplied by 3, so answer is 0. Now in this case you analyze, this is your input, input is what, 2, input is 2 but output is not 2, output is 0. So you cannot say every time f naught g is the forming the identity relations. It is only forming when n is the multiple of 3, but in all other cases it gives a different value. So what we see that f naught g is not the identity functions on the set of integers. For all values of integer it is not, fog is not identity, but here it is given fog of identity, so this option is wrong. Am I clear beta?
Yes, sir. Okay. Now coming to the another question, question number 14. F is a function from real number to real number, that means real valued function. G is also a real valued function from real number to real number. Okay, now fx you should define in this way. Fx should be the two times of minimum between the two given function or between two given value, fx minus gx, and one is 0. Okay, now this definition, the definition of fx is equal to which one of the following. এখানে অপশন দিতে হবে, নাহলে অ্যান্সার করা যাবে না। fx, কারণ অপশন দেখে দেখে তুমি ওটাকে কারেক্ট করার চেষ্টা করবে। gx minus fx, অপশন বি fx plus gx plus of mod of gx minus fx, option C fx minus gx then plus mod of gx fx, option D fx minus gx and then minus mod of gx minus fx. So out of four definition, fx is defined by which one? This definition, two times of minimum of this is equals to one of which. Solve. আচ্ছা স্যার, অর্ডার পেয়ার ওখানে এটা এরকম ভাবে কেন লেখা আছে, f of x এটা minus gx, 0? gx, জিরোটা 0 মানে কাকে তোমার ডিনোট দুটো করছে? দুটো এলিমেন্ট দিয়েছে, যেমন ধরো তোমাকে বললে একটা 3 একটা 4 আছে, টেক দ্য মিনিমাম ভ্যালু অফ দিস টু, তাহলে তুমি 3 লিখবে। ম্যাক্সিমাম স্যার জিরোর মিনিমাম আবার কি নেবো? হ্যাঁ, যদি এটা নেগেটিভ হয়ে যায় সেই কেসটা তো কাউন্ট করছো না। যদি fx মাইনাস gx নেগেটিভ হয় তাহলে এই ছোট হয়ে যাবে। বোঝাতে পারছি? ইয়েস স্যার, মানে জিরো তো কনস্ট্যান্ট থাকছে ওখানে, জিরো এবার কনস্ট্যান্ট ডিপেন্ড আছে, কিন্তু করবে কি fx fx minus এর gx উপরে টা পজিটিভ হচ্ছে নাকি নেগেটিভ। নেগেটিভ হচ্ছে। ঠিক আছে, তো ধরো এখানে fx we can write in this way, fx we define in this way 0 if you know that fx is greater than gx, কারণ ইকুয়াল টু তো হবে না, ইকুয়াল টু হলে both become 0, তাহলে মিনিমাম ইজ 0। fx is greater than gx, that means this quantity is positive, তাহলে if it is positive it is non positive, তো this one 0 is the minimum value। এটা ক্লিয়ার হচ্ছে? ইয়েস স্যার। Now if it is fx minus gx, that means fx less than gx, so this quantity will become in that case negative, then this one is the minimum value, so 2 times of answer will be fx minus gx। দেখো এটা ক্লিয়ার হচ্ছে? স্যার 2 Now টাইমস this কেন? এখানে সামনে 2 টাইমস বলেছে, 2 টাইমস of minimum value। ইয়েস স্যার। Now this definition you have to arrange either in the form a b c d, in which form you can write this definition। কত বোঝাতে পারছি? এই ডেফিনেশনটাকে কোন ফর্মে তুমি লিখতে পারবে, কোনটা কারেক্ট এক্সপ্লানেশন আছে বা ফরম্যাট আছে, এটাকে কম্প্যাক্ট ওয়েতে লিখতে হবে মডিউলার সাইন দিয়ে, কোনটা লিখতে পারবে, মানে একসাথে দুটোকেই এক্সপ্রেস করা যাবে। তাহলে পুট করে দেখতে হবে। ঠিক আছে, চলো, যেহেতু এটা ইজি পার্ট আছে, এটা হোমওয়ার্ক দিলাম, করে রাখবে। আমি আনসারটাও বলে দিচ্ছি, আনসারটা তোমরা এক্সপ্লানেশনটা দেবে কি হচ্ছে। ঠিক আছে, একদম ইজি পার্ট আছে, আমি এক্সপ্লানেশনটা তৈরি করে রাখবে, ডিটা অপশান আছে। চলো নেক্সট কোশ্চেনে যাই, এবার একটা নিউমেরিক্যাল করি। ঠিক আছে না, কোশ্চেন নাম্বার 30, কারণ নিউমেরিক্যাল না করলে এরকম ভালো লাগবে না। বক্স অফ এক্স হোল স্কোয়ার প্লাস box of x minus 2. Now this value is lesser than 0. Our fractional part of x is half. Find x. Find x. চলো, লাস্ট দিন বলেছিলাম একটা ডেফিনেশন, ওটাকে একটু মাথায় রাখবে। তারপর একটু দেখবে না, বক্সের একটা প্রপার্টি আছে, box of x plus r is equal to box of x plus r if you know that r is the integer, any integer, positive or negative. So now try to break up box of x whole square plus box of x minus 2, because minus 2 is the integer। এরপরে হবে কি দেখো, box of x কে যদি t ধরে নেওয়া হয়,
তাহলে ফ্যাক্টরাইজ করো, করে বলো কি আসছে। বক্স অফ এক্সকে টি ধরে নাও, তাহলে টি স্কোয়ার প্লাস টি মাইনাস টু, ডু দ্য ফ্যাক্টরাইজেশন। টি ইজ ইকাল টু বক্স অফ এক্স। আর টি মাইনাস ওয়ান টি প্লাস টু। আচ্ছা, টি মাইনাস ওয়ান আসছে না একটা, টি প্লাস টু ইন্টু টি মাইনাস ওয়ান lesser than 0, that means t lies between this range minus 2 to 1 है ना, but t is equal to box of x, তাহলে box of x lesser than 1 and greater than minus 2, তাহলে integer between these two value, তাহলে box of x only take minus 1 value and 0। দেখো আমি রাইট আছি এই পর্যন্ত, এই দুটো ভ্যালু নিতে পারবে, বিকজ বক্স এক্স ইজ দ্য ইন্টিজার। নাও এক্স এর ডেফিনেশন কি আছে, ডেফিনেশন অফ এক্স, এক্স ইজ ইকাল টু বক্স অফ এক্স প্লাস ফ্র্যাকশনাল পার্ট অফ এক্স। তো when box of x is minus 1, fractional part of half, then you have minus half. Now next is box of x is 0 and fractional part is half, then the answer is plus half। তাহলে দুটো আনসার আমরা পেলাম, দেখো ক্লিয়ার হচ্ছে। স্যার বক্স এক্স তো অনেকগুলো ইনপুট যেতে পারে না? হ্যাঁ, কিন্তু আগের দিন বুঝিয়েছিলাম মনে আছে যে এমন নিতে হবে যেখানে ফ্র্যাকশনাল পার্টটা হাফ আছে আর বক্স অফ এক্সটা মাইনাস ওয়ান, এমন এক্স তোমাকে চুজ করতে হবে। মানে ফ্র্যাকশনাল পার্টে যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে ওটাকে স্যাটিসফাই করে দিতে হবে ওটাকে সাথে সাথে। স্যাটিসফাই করাতে হবে, কথা বুঝতে পারছো? কারণ যদি তুমি এখান থেকে বের করো, এখান থেকে যদি এক্সটা বের করো, তাহলে এক্সটা কীরকম হবে জানো, এক্সটা হবে মাইনাস ওয়ান, আর এইটা হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে তোমার মাইনাস ওয়ান, জিরো চাই, তাহলে জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান থেকে জিরো, আর মাইনাস ওয়ান চাই মানে মাইনাস ওয়ান থেকে এটা হবে মাইনাস টু থেকে বড়, এর মানে মাইনাস ওয়ান, তাহলে মাইনাস ওয়ান থেকে জিরো মানে মাইনাস ওয়ান, তাহলে এক্সটা এই রেঞ্জের মধ্যে আছে মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যে। কিন্তু মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যে সব ভ্যালুগুলো তোমাকে ফ্র্যাকশনাল পার্ট অফ এক্স হাফ দেবে না, কথা বোঝাতে পারছি? এই কারণে যেই তুমি এই ভ্যালুটাকে নেবে তখনই প্রবলেমটা ক্রিয়েট হবে। So you have to select such a x which satisfy both the condition, box of x lying between this range to this range, as well as fractional part of x should be the half. So now use the definition of x in this way, তাহলে definition of x কে এইভাবেই চুজ করো, তাহলে এই xটা sum of the box x plus fractional part of x, it satisfied both the conditions। यस सर अंडरस्टूड। চলো তাহলে নেক্সট কোশ্চেনে যাই, এই কোশ্চেনটাও খুব ভালো কোশ্চেন আছে, কোশ্চেনটা দেখেই মনে হবে যে হবে না, ঠিক আছে, কিন্তু কোশ্চেনটা ইজি। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন নাম্বার 15, বাট এখানে হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 8, আপ টু 8 পর্যন্ত আমরা এখন সলভ করলাম আজকের। এফএন ফাংশনটা ডিফাইন্ড আছে যখন এন ইজ এ ন্যাচারাল নাম্বার, and this function f of n satisfy two condition. Condition number 1, f of 1 plus value of the function at 2, value of the function at 3. In this way, if you take the infinite number of term, answer will be 1. Condition 2, f of n, this function is equal to 1 minus p divided by p, 1 minus p divided by p into f of n plus 1 plus f of n plus 2 and dot 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 up to infinity. P is a number which lies between 0 to 1. Okay, now then we have to find what is f of 2. What is f of 2? You have to calculate. Answer is given as p into 1 minus p. Option B 1 minus p. Option C 1 plus p. Option D none of these. So fn is a function defined on the natural number, okay, natural number to natural number, such that f of 1 plus f of 2 plus f of 3, all these sums is equal to 1, f of 2 plus f of 3, and it is going on up to infinity.
So now it is f2 to infinity term, which is equal to 1 minus f of 1, which is equal to f of 2, and it is going on up to infinity. So now we are put this value here, f2 f3, which is nothing but 1 minus f of 1. What is our target? To calculate some calculate the value of the function at 1, then we go for the 2. So it will be p into f of 1, p into f of 1, which is 1 minus p, 1 minus f of 1. So now which is equal to 1 minus p into 1, then 1 minus p multiply with f of 1, and here we have p into f of 1, taking f of 1 common. So what we have, p, and here we have this 1 minus p. Take on the right hand side 1 minus p, which is equal to 1 minus p only. So now this p cancel out, so we have the value of f of 1, which is equal to 1 minus p. দেখো এই পর্যন্ত ক্লিয়ার হচ্ছে? Yes, sir. Now calculate f of 2, which is equal to f of 2 এর value, which is equal to 1 minus p by p, and if you put here 2 na, so it will start from 2 plus 1 3. So here you have f of 3 plus f of 4 plus in this way up to infinity. So this term, this value we calculate from here, f of 3. So it is nothing but 1 minus f of 1 f of 2, 1 minus f of 1 minus f of 2. So now it will be 1 minus p by p, and it is 1 minus f of 1 minus f of 2. Is it okay? So now it is 1 minus p by p, 1 minus f of 1, we know that 1 minus p, so minus 1 plus p minus f of 2. So this one cancel out, pp cancel out, 1 minus p, then minus f of 2, minus here f of 2. Take f of 2 in this side, on the right hand side. So it will be f of 2, you have 1 plus 1 minus p na, minus p, like this, which is equal to 0. স্যার ডিনোমিনেটরের পিটা কোথায় আপনি করলেন? ওহো, এটা মাল্টিপ্লাই ফর্মে নেই না? ও, এটা তো কেটে দিয়েছি, দাঁড়াও, এটা কেটে দিয়েছি গো, এটা কেটে ভুল হয়ে গেছে, এই ডিনোমিনেটরে পি এর সাথে কেটে দিয়েছি ভুল করে, দাঁড়াও। নাও হোয়াট উই হ্যাভ হিয়ার, এটাকে ক্রস মাল্টিপ্লাই করছি, হ্যাঁ, পি টাইমস অফ এফ অফ 2, which is equal to 1 minus p into this p, again minus 1 minus p multiply with f of 2. তাহলে এখানে এবার কি আসবে, f of 2 common, so we have 1 p, from here we have plus 1 minus p, which is equal to p times of 1 minus p. তাহলে একটা করে p কেটে দাও, তাহলে f of 2 we have p times of 1 minus p. চলো, এটা आंसर হয়ে যাবে a. দেখো ক্লিয়ার হয়েছে? Yes, sir. চলো, তাহলে এটা 8টা অঙ্ক কমপ্লিট হলো। নাও একটা ইজি অঙ্ক এবার আমরা করি, এটা জেইতে এসছে অঙ্কটা, হ্যাঁ। তো কোশ্চেন নাম্বার 20, সাম নাম্বার 9, আমাদের সিরিয়াল নাম্বার 9 হলো, ইফ log 4 স্যার আনসারটা কি ছিল লাস্ট কোশ্চেনে? p into 1 minus p, p into 1 minus p. ওকে স্যার। চলো নেক্সট হচ্ছে log of 4, এখানে হচ্ছে 2 times of fx divided by 1 minus fx, which is equal to x. Then you have to find the value of f of 2010 plus f of minus 2009 এর ভ্যালু কত হবে? ঠিক আছে না, অপশন দিয়ে দিচ্ছি 0, -1, C1, D2.
4 টু দি পাওয়ার এক্স বাই 2 প্লাস 4 টু দি পাওয়ার এক্স এরকম টাইপের কিছু আসছে কি? হ্যাঁ, fx ইকুয়াল টু 4 পাওয়ার এক্স ডিভাইডেড বাই 2 প্লাস 4 পাওয়ার এক্স, এটা এসছে। হ্যাঁ স্যার এটাই আসছে। চলো এবার বের করো দেখি এফ অফ 1 মাইনাস এক্স এর ভ্যালু কত, বের করতে পারবে? 4 এর পাওয়ার 1 মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই 2 প্লাস 4 এর পাওয়ার 1 মাইনাস এক্স। নাও এফ অফ এক্স প্লাস এফ অফ 1 মাইনাস এক্স, এইটা একবার বের করে দেখো দেখি কত আসে। 4 পাওয়ার এক্স বাই 2 প্লাস 4 পাওয়ার এক্স প্লাস 4 পাওয়ার 1 মাইনাস এক্স বাই 2 প্লাস 4 1 মাইনাস এক্স, ঠিক আছে না? এটা আসবে। এবার কি করা যায়, এটাকে এলসিএম নিয়ে দেখো যদি কিছু হয়, বা সিম্পলিফাই করে কিছু আসবে দেখো। তাহলে এটাকে যদি লিখি 2 প্লাস 4 পাওয়ার এক্স, আর এটাকে লিখছি 2 প্লাস 4 টু দি পাওয়ার 1 মাইনাস এক্স, তাহলে এটা কত চলে আসবে? 4 পাওয়ার এক্স 2 প্লাস 4 পাওয়ার 1 মাইনাস এক্স অ্যান্ড প্লাস 2 প্লাস 4 পাওয়ার এক্স ইন্টু 4 টু দি পাওয়ার 1 মাইনাস এক্স, এরকম কিছু একটা আসবে, ঠিক আছে? এবার এটাকে একটু যদি সিম্পলিফাই করি, 2 টাইমস অফ 4 পাওয়ার এক্স, তারপরে এটা কেটে গেল, তাহলে 4 এর পাওয়ার 1ই থাকলো। এখান থেকে 2 ইন্টু 4 পাওয়ার 1 মাইনাস এক্স, আবার যদি এটাকে মাল্টিপ্লাই করো তাহলে 4 পাওয়ার 1 এরকম থাকছে না, ডিভাইডেড বাই এখানে যদি মাল্টিপ্লাই করো 4, দেন 2 ইন্টু 4 পাওয়ার 1 মাইনাস এক্স, আবার 4 দিয়ে করো 2 ইন্টু 4 পাওয়ার এক্স, দেন 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, তাহলে এক্স আর এই প্লাস এক্স কেটে গিয়ে শুধু 4 পাওয়ার 1, তাহলে উপরে কত থাকছে? এটা সেম এসছে, 4 4 সেম, কেটে কুটে 1। দেখো এটা ক্লিয়ার হচ্ছে? ইয়েস স্যার। লাভটা কি হলো দেখো, এবার তুমি এটাকে এক্স ধরো, তাহলে এই নাম্বারটা কি করে আসবে? তুমি 1 মাইনাস এক্স করে দেখো, 1 মাইনাস এক্স 2010, তাহলে এটা আসবে মাইনাস 2009। তো এইটা স্যাটিসফাই করে যাচ্ছে এই প্রপার্টিটাকে, তাহলে আনসার ইজ 1। দেখো ক্লিয়ার হচ্ছে? ইয়েস স্যার। চলো, আর এইটা 9 নম্বর শেষ হলো, আর একটা করি। অ্যাটলিস্ট 10টা টার্গেট নেব, তারপরে ধীরে 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 আমরা আর বেশি করে অঙ্ক করব। এটা হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 17। এটা হচ্ছে বক্স অফ এক্স ইজ দ্য গ্রেটেস্ট ইন্টিজার ফাংশন, ওকে না? নাও ইফ দ্য ফাংশন fx is equal to tan root over of box of n বাইরে x, this function has a period pi by 3। স্যার ওটা এন আছে? হ্যাঁ, এটা বক্সের মধ্যে n, pi by 3। দেন ফাইন্ড দ্য রেঞ্জ অফ n, এটা অপশন দিলাম না, ফাইন্ড দ্য রেঞ্জ অফ n, তাহলে রেঞ্জ অফ n কি হবে? function period is pi, okay na? So if you take f of x equal to tan of some lambda x, then this lambda x has the period, original period divided by this mod of lambda, এই যে x এর পাশে যেটা থাকে সেই তার mod দিয়ে ডিভাইড করলে you will get the period of that function. So here the period is pi, but x is multiplied by this positive number, so divided by root over box of n. Now this period is equal to given as pi by 3, so pi cancel, so now what you have, root over of box of n which is equal to 3. So if you do the squaring you will get box of n equal to 9. So a number whose box is 9, then n lesser than 9 greater than equal to, lesser than 10 greater than equal to 9, है ना? Lesser than 10 and greater equal to 9, this is the range of the n। देखो क्लियर होच्छे?